So, today I am supposed to talk about the three roots. Three roots is Guru, Deva, Dakini, or Lama, Yedam, and Khandro. This is the terminology mainly used in Vajrayana. It's kind of similar or same as Buddha, Dhamma, and Sangha, but it is in the Vajrayana way. Now, Guru is basically teacher. Guru in Sanskrit means teacher, actually, and Guru also means heavy. So teacher is heavy on you. It doesn't mean that. It doesn't supposed to mean that. The teacher is sitting on you and punishes you, and not like that. It's you know, the Guru for teacher mean the teacher is heavy with the positive qualities. You know, like when you have a fruit tree with lots of fruit, then it's kind of you know, the branches are kind of weighing down with many different fruits, and so it's kind of that's the idea of the word Guru in Sanskrit. Aujourd'hui, je suis supposée vous parler des trois racines. Les trois racines, ce sont le gourou, les yidam, les khandro ou les dakini. Cela, c'est la terminologie qui est utilisée dans le Vajrayana. C'est similaire, on peut dire que ces termes sont similaires au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, mais dans une approche Vajrayana. Le gourou, fondamentalement, c'est l'enseignant. En sanskrit, gourou signifie enseignant, maître. Cela aussi, le gourou signifie aussi lourd. Et bon, on peut avoir cette image de quelqu'un d'imposant et qui est au-dessus de vous et qui vous punit, qui peut être sévère, etc. Mais ce n'est pas ça l'idée. Ici, l'idée de lourd, c'est lourd comme un arbre rempli de fruits, lourd de toutes les qualités. Quand un arbre est tout rempli de fruits, les branches se penchent sur le sol. Et ici, dans ce sens, c'est lourd de toutes les qualités positives. So, now I don't know if I have to say something about Vajrayana before talking about this or not. But you know, gurus in Vajrayana can
can have many different types of gurus, many different levels of gurus. Guru Vajradhara is like a Buddha, actually a Buddha, fully enlightened being. And Vajradhara, Vajradhara, Vajra, usually when you say Vajra, Vajra is not diamond first, because many times Vajra is translated as diamond. Vajra is not diamond. Vajra is a mythical, you can call it mythical if you like, but of course Indians don't think it is mythical, think it is an actual thing. That it's the weapon that the king of the gods hold, Vajra. It is kind of a strange story. I don't know if you want to know this story or not. Maybe I've already told it also. One time, Indira, the king of the gods, Desirum gods, was defeated from the Asuras. And there is always a kind of, according to the Indian story, there's always war going on between the Devas and Asuras. Devas is like gods, Asuras is like demigods. And gods are representing a positive side, and demigods representing more less positive or negative side. And it is said that when the gods win, then there will be, say like, there will be peace, prosperity, more kind of spiritual development, more positive and things in the world. And when the Asuras win, then there will be more conflict, more, tension, more wars and things like that, and famine and all kind of things in the world. That's how it is understood. So this Indra was losing, the gods were losing battles, although they are much in better position because they are on the top, and Asuras are in the lower, and the reason why they have to have all war, maybe I don't go to that far. And then, the king of the god was asking, what can we do? What can I do that we win? And somebody advised him that if you can get Vajra, then you can never be defeated by anybody. But it is not easy to get Vajra. It's only way you get Vajra is it can be made with the bones of, I don't remember the name, of a special rishi, Muni. It's a very highly developed kind of a master
And if you get that, then you can be never, defeated by anybody. For that, you have to ask him, this Rishi. And this Rishi is beyond, any of his own personal ambitions, and he is totally kind of very high level of practitioner. So if you ask nicely, he might give you. That was his. Then he went to this Rishi, who was very famous, everybody knew, and he made prostrations, he sat on his knees, and then, asked that, I want that everything in the universe wants to be more positive, more peaceful, more positive, nice things, and development and things like that. But because I have to fight with the asuras, and these days I am losing. So I am told that if I get Vajra, then I cannot be defeated. But it's only you who can give this Vajra. Would you please give me for the sake of all the positive things? And then the Rishi says, yeah, Vajra is made of my own body, bones in my body. And in order to give you the Vajra, I have to die. But I am immortal. I cannot die. Then he said, please, can you do something? And then he thought for some time. And he said, there's only one way that you can get my bones. And that is that you bring a red cow. And if red cow licks my body, it can get rid of all my flesh. And then you can take my bones. So to make the story short, then he found this red cow, and red cow licked his body and then took out the bones. I'm not sure whether he actually kind of died or part of the body was taken off, and then he, because he was not supposed to be able to die. Anyway, so with that, then the Indra made the weapon called Vajra, which can destroy anything, but can never be destroyed by anything. So that's why, the Vajra became a very, it's used in India a lot, the kind of example or the concept of Vajra, totally indestructible itself, but can destroy anything with it, and it's held by the king of the gods. So when you talk about Vajradhara, means someone who holds the Vajra. Dhara means the holder of the Vajra. And Vajra, in kind of Vajrayana terms, is the ultimate truth. The ultimate truth is represented by Vajra. The kind of the complete truth. The one who holds the complete and ultimate truth is one who has complete
wisdom, ultimate wisdom. So therefore it's like, highest level of enlightenment, Buddha. So Vajradhara is almost the same as Buddha from the point of view of Vajrayana. So therefore Guru Vajradhara is the Guru who has that experience of the fully enlightened being. And so therefore, most of the tantras, where the Vajrayana comes from, that's why we call it Vajrayana. Vajrayana is the teaching, the teaching which is the highest, or which is most kind of ultimate. That's why it's called Vajrayana also. Peut-être pourrais-je dire quelques mots au sujet du Vajrayana, pour commencer. Et dans le Vajrayana, il y a de nombreux niveaux de gourous. On parle par exemple du gourou Vajradhara, qui est comme un Bouddha. C'est un Bouddha, un être totalement éveillé. Et Vajra, tout d'abord, je voudrais préciser que c'est souvent traduit par diamant, mais cela ne signifie pas diamant. En fait, il s'agit d'une arme mythique. Il s'agit de l'arme du dieu Indra, du roi des dieux. Et il y a à ce sujet une histoire un peu étrange. Indra, le roi des dieux, était en train de perdre la bataille contre les Asuras. Les Asuras et les Devas dans la mythologie indienne sont tout le temps en guerre les uns contre les autres. Et selon la mythologie indienne, quand les dieux gagnent la bataille, la terre est plus paisible, les qualités de paix, de prospérité, de développement spirituel se développent dans le monde, alors que lorsque ce sont les Asuras qui gagnent, il y a davantage de conflits, de guerres, de tensions. Et donc Indra était en train de perdre la bataille, malgré sa position avantageuse, les dieux se trouvant au-dessus des Asuras. Et il a donc posé la question autour de lui, que pourrais-je faire pour gagner? Et il a reçu un avis, et ce conseil, c'était d'obtenir le Vajra. Et une fois qu'il aura obtenu le Vajra, il ne pourrait jamais être vaincu. Mais l'obtenir n'est pas chose facile, parce que la seule façon de l'obtenir, c'était d'obtenir les os d'un rishi qui était un maître très très hautement réalisé. Mais comme il était au-delà de toute ambition personnelle, de tout intérêt personnel, peut-être que si Indra le lui demandait avec beaucoup de respect et de gentillesse, peut-être qu'il finirait par le lui donner. Et donc Indra est allé trouver ce rishi qui était bien connu, tout le monde savait de qui il s'agissait, et il s'est mis à genoux, il a fait des prosternations, il a expliqué le problème, que c'était pour le bien du monde, qu'il lui demandait vraiment, avec toute sa vénération, de bien vouloir de lui donner ses os. Et le rishi lui a dit, la seule façon dont je peux te donner mes os, c'est en mourant moi-même. Le problème, c'est que je suis immortel. Alors, après avoir réfléchi pendant un moment au problème, il a dit peut-être que la seule façon dont tu pourras obtenir mes os, c'est de faire venir ici une certaine vache rouge qui va lécher ma chair jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chair sur mes os. Est-ce que c'est ce qu'Indra a fait? L'histoire ne dit pas, ou Rinpotché ne sait pas si ça a permis seulement de donner une partie de ses os, ou si le rishi a pu continuer, puisque normalement il était immortel. Donc, enfin bon, toujours est-il qu'Indra a obtenu les os de ce rishi,
il a pu avoir ainsi ce Vajra, cette arme qui lui a permis de vaincre les Asuras. Le Vajra est une arme qui peut tout détruire, mais qui ne peut pas être détruite elle-même par quoi que ce soit. Et cela symbolise, c'est pour ça que le Vajrayana utilise ce terme comme symbole, comme concept de ce qui est totalement indestructible. Et lorsque l'on parle de Vajradhara, Dhara signifie détenteur, celui qui tient le Vajra, eh bien c'est un être qui a la vérité ultime, complète, la réalisation de cette ultime vérité. Il s'agit du plus haut niveau d'éveil, et Vajradhara a donc la complète, l'ultime sagesse. C'est la même chose qu'un Bouddha du point de vue du Vajrayana. Et donc, dans le Vajrayana, tous les tantras sont considérés comme menant à cette vérité ultime. Le Vajrayana contient les enseignements qui sont les plus ultimes. So, Guru, or which is nowadays, this was translated into Tibetan as Lama. So Lama actually in Tibetan meant teacher. Now this Guru, from the Vajrayana point of view, is like we talked about yesterday. The Buddha is basically a teacher who can teach us, who can lead us, who can, become an inspiration, an example, and things like that. So Lama is also like that. But there can be, actually in Vajrayana, we talk about different kinds of Lama also. Sometimes we talk about 4 Lamas. But maybe this is not necessary to talk about now, I don't know. Anyway, the Lama, that's like who leads you, who teaches you, is called Kansa Jipi Lama, the Lama of the lineage. Somebody who has received the complete teachings of whatever Vajrayana teachings, not only Vajrayana, but the complete teachings from an authentic lineage, authentic teacher. Lineage means, authentic lineage means that, like for instance, if I have received these teachings, or if I have been trained by a teacher who has been trained by another teacher who is, very genuinely received it from somebody else like that, it goes back and back and back to the, to the Buddha, or to the, the completely enlightened being. And then from there, it was not been kind of disrupted, or one after another, teachers who have the full teaching, fully trained, and not broken samaya, and that is supposed to be a kind of a authentic lineage. So authentic lineage from Vajrayana becomes very important.
because you know, there should not be a kind of a breakage. There should not be break in the lineage, and there should not be someone who, you know, who kind of said he's properly trained but not, or who has gone astray, who didn't, you know, actually he broke the samaya and things like that. So that's why authentic lineage is regarded important. And then that the teacher who is the lama or the, you know, supposed to be, you know, of course, ideally completely, you know, realized and have certain kind of level of experience. But even if that's not there, this teacher should have received all the teachings properly, have that means the empowerments, instructions, and you know, the reading transmissions, and then, you know, studied and practiced, you know, himself or herself, and so therefore is kind of has some understanding and some training that he can or she can kind of hand over these teachings in a complete and unaltered and, you know, without any kind of misrepresentation or wrong way of seeing. That's regarded important. So if there is a teacher who has all these qualities, and not only those qualities like that which is like a right kind of learning, but also the one who has, you know, who lives by the Dharma, who lives by, who teaches what he, you know, who lives by what he teaches, and also have, you know, a real compassion and kindness, then he or she is regarded as a qualified teacher. And as we always discuss this, in every Vajrayana text in the beginning, it is regarded very, very important to examine whether your teacher is a qualified teacher or not. You know, there is always a section, there is always a kind of a chapter on how to examine your teacher. So therefore, you know, from Vajrayana point of view, not only Vajrayana point, but especially Vajrayana point, it is said that if you kind of connect yourself to a wrong teacher, then you could be very, very badly, you know, misled. So therefore, it's very important to find a proper teacher. So this is the first thing. Always it's written in all texts that to examine the teacher. But it's not always easy to, you know, to be able to really examine the teacher.
because we are samsaric beings. We are not that wise. So it's not always that we can be impressed very easily. We can impressed very easily. If someone can talk a little bit nicely, we get impressed. And sometimes, the real good teachers, we don't go after them. A little bit, clever talking teachers, we run after them and then get into trouble. This is not now only, it's been like this all through the history. But this is always talked about like this, the teacher. And, now that guru is the first one. So when we talk about, taking refuge, in guru, that is someone who actually has been able to, in real sense, somebody, a teacher who has made you actually experience the true nature of your mind, then it's the real, what we call the root guru. If somebody, a teacher, could help you to experience or realize the true nature of your mind or true nature of the phenomena, then he or she can be regarded as your ultimate root guru. There can be more than one root guru. There can be as many root gurus as possible. It's not that there should be only root guru. It's never said this, there can be only one root guru. If you have that kind of root guru, then you can consider that root guru similar to the Buddha. Sometimes we have this, you have to see your teacher as Buddha. It's said many places in the texts. Maybe I don't understand, but I think that's a little bit misleading. Because seeing your teacher as a Buddha doesn't come in the beginning, it comes at the end. If you look into the history or story of most of the teachers, most of the great masters, you will find how they, even if a student had a great confidence and devotion, karmic kind of connection with the teacher, the real recognition of the teacher as Buddha came after their, they got introduced to the in the story of Milarepa, it was said that when he was getting quite old, then
all his students, there were lots of very, very good students, very highly kind of realized students also. Then one day they met and they asked Milarepa that, you are getting old. Maybe he didn't say exactly that way, but that's what they want. And so therefore, you should try to prepare somebody as your, lineage holder, because, you always tell us that it's always impermanent. We never know what will happen. And then Milarepa kind of closed his eyes and sat for a while. And he said, "Oh, my lineage holder is coming. He will be a monk coming from the central Tibet. And he will be my real lineage holder. He's on his way. And if anybody introduces him to me, he or she will, without any other practice, directly go to the Pure Land when they die." And then, after some time, Gampopa came, and some of them recognized that he must be the one. So, he was that kind of, and Gampopa had complete, devotion to him. But when he received all the teachings and was leaving, because he said, "Now you have received all the teachings that I have, you can go and practice in your own area where you come from," which was many months' walk, And he said, "You practice in this mountain called Gambodar, and there will be time when you will experience and see, feel that I, your old father," meaning spiritual father, "is nothing less than the Buddha, completely like a Buddha." And when that experience happens, that's the time that you can actually start to teach. Before that, you don't need to teach. He said this. And it actually happened, He thought he had so much devotion to Milarepa that he was really like a Buddha and things like that. But after, some more years of practice, and, then he had all the experiences arising in him, and he became himself, fully, kind of realized. And that time, then he had not just like a feeling, but complete experience that yes, my teacher Milarepa is the Buddha, is nothing less than the Buddha. So this devotion of seeing the teacher as the Buddha comes as the result of the practice, and the result of the teachings. So therefore, it's not like, I have to see my teacher as the Buddha. He's not a Buddha, but I have to see him as a Buddha. I don't think it works, Of course, people like teachers who can who really, are so
so kind, so compassionate, so learned, so so clearly, instruct you, you will of course become very, inspired and devoted and things like that. And that's enough, I think, to begin with, not necessarily see as the Buddha, because they are teachers practically, to have a Buddha as a teacher is very difficult. First, even if he or she is the Buddha, you don't know. And second, it's not, even if your teacher is the Buddha, there is no guarantee that you will not see faults. Because if our mind has lots of negativity, we will see faults in anybody, even in the Buddhas. So anyway, the Guru or the Lama, when we talk about this Lama Yidam and Kandu, that Lama is not anybody who is teaching, but kind of high-level, enlightened, kind of, and accomplished Guru, Lama. That's the Lama. So therefore, usually when we talk about the Lama, we sometimes, have the practice of, say, like Guru Padmasambhava, Milarepa, those lamas who are, obviously, very enlightened. That's why when we do Guru Yoga, we don't do Guru Yoga visualizing your own teacher. We do Guru Yoga, of like Buddha, or like Vajradhara, or Guru Padmasambhava, or like somebody who is, truly enlightened. If some lamas instruct that you have to visualize me as the Guru in the the refuge tree or Guru Yoga, it is strongly suggested in many texts, not good. It has to be important to visualize a fully enlightened being. Donc, le gourou, c'est le terme sanskrit. Le terme tibétain, c'est lama. Mais ça signifie la même chose, c'est toujours l'enseignant. Et du point de vue du Vajrayana, c'est un petit peu comme ce dont nous avons parlé hier, le Bouddha, qui est fondamentalement un enseignant. C'est celui qui peut nous guider, qui peut nous diriger, qui peut être un exemple et nous donner l'inspiration. Et dans le Vajrayana, on parle de différents types de lamas. Le lama qui vous donne des enseignements doit être un lama de la lignée. C'est quelqu'un qui a lui-même reçu les enseignements, que ce soit les enseignements du Vajrayana ou d'autres véhicules,
qu'il doit les avoir reçus lui-même d'une lignée authentique, c'est-à-dire que le maître qui lui a transmis les enseignements a lui-même reçu les enseignements d'un autre maître qui les a reçus, qui en a la connaissance par sa propre pratique, etc. Donc c'est toute une lignée ininterrompue d'enseignements et de pratiques qui remonte ainsi jusqu'au Bouddha ou jusqu'à un être complètement éveillé. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de rupture de vœux non plus, de samaya. C'est quelque chose de très important, qu'il n'y ait justement pas de rupture dans la lignée, qu'il n'y ait personne qui se soit égaré en chemin. Et donc l'enseignant, le lama, est supposé être idéalement quelqu'un qui a complètement réalisé les enseignements ou qui en a un certain niveau d'expérience. Mais même s'il n'en a pas, comme idéalement, eu la complète réalisation, il doit au moins avoir reçu ses enseignements correctement, avoir reçu lui-même les initiations, les instructions, la transmission par la lecture, et avoir ensuite pratiqué et pour avoir une compréhension des enseignements et pouvoir ensuite à son tour les transmettre à ses étudiants, sans qu'il y ait d'erreur ou sans qu'il y ait d'interprétation erronée des enseignements. Et un enseignant qui a toutes ces qualités de connaissance, mais aussi doit aussi, en dehors de cette connaissance des enseignements, il doit vivre selon le dharma, il doit vivre en accord avec ce qu'il enseigne et démontrer une réelle compassion et une réelle bonté. Dans ce cas, s'il a toutes ces qualités, ce lama, que ce soit un homme ou une femme, est un enseignant qualifié. Et tous les textes du Vajrayana soulignent l'importance de vraiment bien examiner son maître pour voir s'il est vraiment qualifié ou pas. Il y a toujours dans les enseignements du Vajrayana un chapitre qui détaille la manière d'examiner son enseignant. Et c'est important, quelle que soit la chose qu'on en apprend, mais tout particulièrement dans le Vajrayana, il est très important de ne pas accorder sa confiance au mauvais maître, parce qu'il pourrait nous égarer de manière dangereuse, de manière grave. Ça apparaît toujours dans les textes. Mais pouvoir juger son enseignant n'est pas une chose facile. Nous sommes tous des êtres samsariques et nous manquons parfois de sagesse. Nous pouvons être impressionnés par quelqu'un qui parle bien et suivre plutôt un beau parleur qu'un bon enseignant. Donc, quand on parle de prendre refuge dans le lama, dans le gourou, il s'agit de prendre refuge dans quelqu'un qui soit réellement, qui peut vous faire voir, vous faire réaliser la nature de votre vraie nature et la nature de tous les phénomènes. Dans ce cas, ce lama peut être considéré comme le gourou ultime. On peut avoir plusieurs lamas racines, cela ne pose pas de problème, mais quand on parle de prendre refuge dans le lama, là c'est de prendre refuge dans le maître comme un Bouddha. Mais parfois, quand on lit dans les textes qu'il faut voir son maître comme un Bouddha, cela peut parfois porter à confusion et cela peut parfois être un peu forcé. En général, quand cela ça se passe à la fin d'une démarche de pratique et pas tout au début. Au début, quand on étudie auprès d'un enseignant, le voir comme un Bouddha peut paraître un peu forcé. On peut se dire, oui, je dois le voir comme un Bouddha, mais en fait, je ne le vois pas comme un Bouddha. Mais en fait, ce n'est pas du tout nécessaire. C'est à ce niveau-là, Rinpotché racontait l'histoire de Milarepa et de ses élèves. Milarepa avait de nombreux disciples
et il prenait de l'âge. Ses disciples lui demandèrent un jour s'il pouvait préparer quelqu'un qui serait son successeur, qui serait le détenteur de la lignée. Et Milarepa a dit qu'il voyait ce détenteur de la lignée arriver, mais qu'il n'était pas encore là. Et il a dit que la personne qui le verrait arriver, qui le lui présenterait, eh bien sans devoir faire d'autres pratiques, il pourrait atteindre les terres pures de Bouddha sans aucune autre forme de pratique. Et ainsi, un moine est arrivé, et un des disciples de Milarepa a tout de suite compris que c'était lui dont Milarepa avait parlé, et il l'a présenté à Milarepa, et il a reçu Gampopa et a éprouvé tout de suite énormément de dévotion pour Milarepa. Il a reçu tous les enseignements, et à un certain moment, Milarepa lui dit, voilà, maintenant, je t'ai tout transmis, il est temps pour toi d'aller pratiquer dans la solitude. Et Gampopa est parti pratiquer dans la montagne, dans Gampodar. Et Milarepa, avant de le quitter, lui a dit, le jour où par ta pratique, où tu auras réalisé que moi, ton maître, ton vieux maître, je ne suis pas autre chose que le Bouddha, à ce moment-là, tu pourras à ton tour enseigner. Et c'est ce qui s'est passé. Gampopa, à un certain moment, a eu la réalisation la réalisation ultime, et il s'est rendu compte à ce moment-là que Milarepa était vraiment le Bouddha. Mais bon, pour nous, ce n'est pas nécessaire de voir nécessairement le Bouddha, notre propre lama, comme un Bouddha. Par contre, lorsqu'on dit qu'on prend refuge dans le lama, le Didam et les Dakini, à ce moment-là, ce qu'on visualise, ce n'est pas notre propre lama, mais c'est un être dont on sait qu'il est déjà hautement réalisé, comme par exemple Vajradhara, comme Milarepa, comme Guru Padmasambhava. Et s'il y a des lamas qui vous donnent comme instruction de les visualiser eux-mêmes comme l'arbre de refuge, eh bien à ce moment-là, c'est dit également dans les textes, il faut s'en méfier, ça n'est pas positif. So, it's also said, they described four lamas, four teachers in Vajrayana. We talked about the one, the lineage lama, the lineage guru. Then there is also, Dehikai lama. Dehikai lama means the lama of the Buddha's, Sugata's kind of teachings. Meaning, the teachings, the books, for instance, the scriptures, like sutras and tantras, that is also regarded as a lama. Because when you read those books, especially if you have been initiated in it and given you certain kind of introductions, then if you read them, you can understand and you can practice, you can go deeper into that. Like many great masters, like even Buddha said, when he died, that, what shall we do now? Whom should we ask for our guidance? Who is your, next person, or, who would you authorize to be your agent? He says, nobody. I've given lots of teachings, and so these teachings are my representation. And if you study them
and practice according to them. That will be enough for you. So therefore, this is Deshikai Lama, the teachings, Then there's another Lama, which is called Nasipi Lama. Everything, if you have some understanding of the basic teachings, then everything that you see can become a teacher. There are lots of stories of this kind in the sutras also, that, it's not, if you can learn from almost anything if you look in the right way. So that is also a teacher, a Lama. Then he says, finally, Dondam Chunyite Lama, that's the ultimate nature of yourself. It's the ultimate Lama. Your own awareness, your own consciousness, your own mind. That is the ultimate Lama. Because we all have certain wisdom in us, Everybody has a certain wisdom. Because of that, we can understand what is right and what is wrong, what is, kind of true and what is not true, So therefore, if you explore that and understand yourself, your true nature, that could be the ultimate Guru. So therefore, when we actually talk about realizing the ultimate Guru or recognizing the ultimate Guru, through the instructions given by outer Guru, the lineage Guru, you actually recognize your own true nature. Then you have recognized or realized or met the ultimate Guru. So that's the ultimate Guru, is to find your own true nature, which is actually the Buddhahood or enlightened essence. So awaken that. That's the ultimate Guru. So from Vajrayana, all the teachings and all the practices are actually in order to kind of come to that realization of our own ultimate Guru. On parle aussi de 4 types de lamas. Il y a le gourou de la lignée dont nous venons de parler. Il y a ensuite le lama en tant qu'enseignement, les enseignements du Bouddha, les écrits, les écritures, les sutras, les tantras. Lorsque nous lisons ces textes, ces enseignements, cela nous introduit à une compréhension plus profonde. Et tous les grands maîtres ont parlé des textes comme aussi étant des guides sur la voie. Et lorsque le Bouddha lui-même, lorsqu'il était près de mourir, ses disciples lui ont posé la question qu'allons-nous faire maintenant, que devons-nous suivre, que devons-nous faire après votre départ? Et le Bouddha a répondu, pendant toute ma vie, je vous ai donné de nombreux enseignements. Ils ont été, vous les avez consignés, vous pouvez pratiquer selon ces enseignements, et cela suffit.
Le troisième type de lama, de gourou, c'est toute chose. Si l'on a une compréhension de base des enseignements, toute chose peut devenir aussi un enseignement ou un maître. On trouve cela également dans les sutras. On peut apprendre de presque n'importe quoi si on a la bonne façon de voir les choses, de regarder les choses. Et bien à ce moment-là, on peut en retirer beaucoup d'enseignements. Le quatrième type de lama, c'est la nature, c'est notre nature, la nature ultime de nous-mêmes, notre propre conscience. Ça, c'est le lama ultime. Nous avons tous une certaine part de sagesse qui nous permet de distinguer ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et si l'on pousse cette sagesse plus loin, elle va nous permettre de comprendre notre vraie nature et de découvrir ainsi le gourou ultime qui est cette nature ultime de notre être. Et donc, par les instructions que l'on reçoit du gourou de la lignée, on peut découvrir le gourou ultime qui est donc notre propre nature. Et ça, c'est éveiller c'est devenir éveillé, c'est devenir Bouddha. Et tous les enseignements, toutes les pratiques visent en fait à nous amener à réaliser, à trouver ce gourou ultime. I didn't plan to talk too much on this, the guru, but it went longer. And so maybe I stop here. Tomorrow I was supposed to teach from Uttara Tantra Shastra, but just one talk is not going to get anywhere, I think. So I will finish the Yidam and Canto tomorrow. So I think I'll stop here, and if you have some questions, you are most welcome now. Donc Rinpoché ne pensait pas parler si longtemps au sujet du gourou, mais bon, ben voilà, il s'est laissé emporter par le sujet. Et donc, normalement, demain, il devait parler de continuer ses enseignements sur l'Uttara Tantra Shastra, qu'il avait commencé l'année passée. Mais il pense que ce serait mieux de continuer avec la suite, avec le Yidam et les Dakini demain. Et si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Yes. Yeah, I heard you many times saying that all the teachings are to make us deal correctly with emotions instead of being tagged by emotions and in disturbing emotions, of course. But I would like to know if what is the role of positive emotions, of cultivating positive emotions, and what is the point of view of Buddhism, and if how then we can cultivate positive emotions. The Buddha said that, the causes of suffering is klesha and karma. Yeah. So klesha is mainly negative emotions plus confusion or ignorance. Yeah. So to when we try to work on that, that means to reduce our negative emotions and increase our positive state of mind. Yeah? So positive is, in short, the positive side or the opposite of this negative emotions and and ignorance or confusion. Is two: compassion and wisdom.
Yeah? So, the more we reduce our negative side, the more we increase the positive side, because it's the more we can develop like compassion and wisdom, the more we can reduce the negative emotions and ignorance. So that's, generally speaking, to kind of learn how to reduce our negative emotions is more called purification, and increase our positive side is usually called accumulation, but it's same, in a way, it's same. Now this trying to develop compassion, kindness, compassion, is regarded as the most important way of accumulation merit, what we call accumulation of merit, accumulation positivity. Yeah? Because the more we have kindness, compassion, and things like that, then it's kind of we are expressing this positive side and experiencing positive side, so therefore negative emotions become less. And sometimes I think people understand that if you are kind and compassionate, it's for other people. It's to help other people. We are kind, we are compassionate. But it's not seen like this. The more we have compassion, the more we experience compassion and kindness, the more actually we ourselves becomes positive, and we ourselves become more, what can you say? We ourselves are much more benefited by feeling of kindness and compassion than others. Yeah. Now there are two things there. Generally, the compassion and kindness and these things is directly working on negative emotions also. So if the more we have compassion, more we have kindness, the more positive we become, and lots of positive qualities happen. And also our negative emotions are reduced, because we can't feel compassion and these negative emotions at the same time. It's the opposite of each other. But this is also said that the compassion and kindness can kind of not only reduce, but when we have the feeling of compassion and kindness, all negative emotions are not felt, not experienced. But it doesn't totally, what can you say, totally uproot. In order to uproot our negative emotions and state of mind, you have to have the wisdom. And through wisdom, if you have the wisdom, means you understand experientially what is your true nature, what is the nature of everything directly, then that uproots your negative emotions. So therefore, wisdom is regarded as the most kind of highest or the most strongest or most deepest way of getting transformed
transforming your negative side. Donc, la question était au sujet des émotions négatives, donc, et du développement, de l'élimination des... Je ne sais pas si tu as ta question, si tu veux la traduire toi-même. Oui, la question était, je dis que Rinpoché, il dit toujours que la majorité d'enseignements visent à nous apprendre comment gérer les émotions négatives. Et donc, alors j'ai demandé quel est le point du bouddhisme à propos du développement quel était le rôle des émotions positives. Comment les développer. C'est ça. Et le Rinpoché répond en disant que le Bouddha a dit que les causes de la souffrance sont les kleshas et le karma. Les kleshas, ce sont donc les émotions négatives et l'ignorance. Et qu'on doit travailler sur ces émotions négatives pour essayer de diminuer toutes les émotions négatives et développer notre côté positif. Donc, si on travaille sur la confusion et sur l'ignorance, eh bien, on va le faire en développant davantage de compassion et de sagesse. Et automatiquement, si l'on réduit davantage le côté négatif, eh bien, le côté positif va automatiquement se développer. Et donc, quand on développe la compassion et la sagesse, les émotions négatives et l'ignorance diminuent. En général, quand on parle de la réduction des émotions négatives et de l'ignorance, on appelle ça la purification, et développer les qualités positives, les émotions, la compassion, la bonté, ça c'est l'accumulation. Mais en fait, il s'agit de la même chose parce que quand on s'efforce de développer la compassion et la bonté, mais automatiquement, donc ça c'est l'accumulation de mérite, mais automatiquement on élimine les négativités. On ne peut pas se sentir à la fois de la compassion et des émotions négatives. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas coexister. Mais toutefois, si la compassion et la bonté diminuent directement les négativités et développent les qualités positives, donc malgré tout, elles ne sont pas totalement déracinées. Et ça, ce qui peut vraiment déraciner toutes les émotions, c'est la sagesse, c'est comprendre au niveau de l'expérience ce qu'est notre vraie nature et la nature de tous les phénomènes. Et donc c'est la sagesse qui peut au plus profond nous transformer et éliminer la racine même des émotions négatives.